guten Tag. Guten Tag, Sir. Stellen Sie sich kurz vor und dann beginnen wir mit Rapid Fire. Yes, Sir. Okay, Sir. Ich heiße Sony und ich komme aus Uttar Pradesh. Jetzt wohne in Ranchi. Ja, und seit 2 Jahren lerne ich Deutsch. Meine Hobbys sind Deutsch lernen, Musik hören und auch Reisen. Okay, gut. So, ich spreche einige Sätze auf Englisch und Sie antworten auf Deutsch. Klar, Rapid Fire. Yes, Sir. Okay, Sir. I want to read books. Ich möchte Buch lesen. I work on computer every day. Äh, Ich arbeite jeden Tag am Computer. In my free time, I listen music. Ich höre Musik in mein Freizeit. I watch Bollywood movies. Mm, Ich, ich, ich schaue Bollywood Musik an. I learn German every day, 2 hours. Ich lerne Deutsch jeden Tag äh, bis 2 Uhr Stunde. I want to stay fit and I play sports. Können Sie wieder mal? I want to stay fit, I want to stay healthy and play sports. Ich möchte, ich möchte fit bleiben und ich andere Sätze. Ich spiele, I play sports. ich treibe Sport. I love German and Germany. Ich liebe Deutschland und Deutscher. I want to go to Germany next year. Nächstes Jahr fahre ich nach Deutschland. Okay. Thank you so much. It was wonderful talking with you and you answer almost all correctly and well attempted. Ja, vielen Dank, Sir. Und sehr hilfreich für mich.